Good morning. Today we are going to discuss on customs duty and overview, which is a subject for S5 BCom Commerce Tax Procedure and Practice under Kerala University. Today we are going to discuss about the topics: a role of customs duty in international trade, merits of customs duty, importance of customs duty, demerits of customs duty, nature of customs duty, and legislations relating to customs duty. First, we are going to discuss about the role of customs duty in international trade. There are mainly four duties or four roles for customs duty in international trade. That is to regulate, to control, to develop, and to promote. To regulate means to create new legislations to govern the customs duty and its act in India. To control means to control the entire activities relating to imports and export of commodities and services to India and from India. Develop means to develop the international trade, to inculcate new things and to bring more schemes for the development of international trade or to promote export from our country. Promote means to have a good relation with other countries, promoting good international relationships with other countries with which we make our trade. റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ്, നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ എക്സ്പോർട്ടിനെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, ആ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ബന്ധം കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസീവിംഗ് ദ റവന്യൂ. Second one is protection to domestic industries. Third one, reducing the deficit of balance of trade and balance of payment. Fourth one is controlling the smuggling. Fifth one is reducing export. And sixth one is saving foreign exchange. Receiving the revenue means customs duty as a part of indirect tax is a major source of revenue to the government of India. Protection of domestic industries means by imposing customs duty, we can curtail the import of goods which have been or is being produced in India. Thereby, we can reduce or curtail the excessive import of goods which have already been in production in India and thereby helping our domestic industries to survive and flourish. Reducing the deficit of balance of trade and balance of payment, that is the ratio between incoming and outgoing of goods and amount of money. Our country is having a deficit trade and a deficit of payment. That means we are having more import than exports and we are having more payments than revenue. Next one is controlling the smuggling. Controlling the smuggling means by limiting or reducing the customs duty, we can minimize the smuggling. Smuggling is done when the customs duty is high on some products. When the customs duty is reduced on such products, we can control or limit the smuggling. Next one is reducing exports. By this point, we mean that reducing the export of commodities which are scarce in our country. Those items or commodities which are scarce in our country should be utilized by our country.
After utilization, if anything is left, then only it can be exported to other countries for higher value. Thereby, we can make available such goods to our country people. Next one is saving foreign exchange. Saving foreign exchange means the international trade is being dealt with foreign currency. In foreign trade, the Indian rupee or such currencies are not accepted widely. We use American dollar, euro, pound, etc. for international trade. Our government, our banking system uses a minimal reserve system and is the custodian of foreign exchange. By limiting the trade, like imports of unwanted or luxurious goods, we can save our foreign exchange. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, മെറിറ്റ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് റിസീവിങ് ദി റവന്യൂ, അതായത് സർക്കാരിന് ഏറ്റവും അധികം വരുമാനം കിട്ടുന്ന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ടാക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ തന്നെ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ്, ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. അതേ കമ്പനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെളി രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലോട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അത് മോശകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വീണ്ടും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ട്രേഡ്, അതായത് സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൈസ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വെളിയിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്കാണ്. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്, അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടുകളും എക്സ്പോർട്ട് കുറവും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പൈസയുടെ അളവ് കുറവും, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന പൈസയുടെ അളവ് കൂടുതലുമാണ്. അത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുറവ് നമുക്ക് പരമാവധി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് ദി സ്മഗ്ലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ്, അതായത് കള്ളക്കടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമാവധി കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ടാക്സ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ടാക്സ് പരമാവധി കുറച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെഡ്യൂസിങ് എക്സ്പോർട്സ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എക്സ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ എക്സ്പോർട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കില്ലാതെ വരികയും അത് വിറ്റ് നമ്മൾ കാശാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സേവിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ആണ്, ഡോളർ, യൂറോ, പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ആ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ തന്നെ വളരെയധികം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളത് റിസർവായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കരുതൽ ധനമാണ്. ആ പണം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് demerits of customs duty. First one is increasing black money. Second one, causing inflation. Third one, absence of better quality goods. Fourth one, complex procedure. ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് demerits ആയിട്ട് പറയുന്നത്. First one, increase in black money. Customs duty increases the amount of black money in the country എന്നാണ് പറയുന്നത്. That means by increasing the customs duty, the tax is being imposed at a higher rate on a product. Thereby, we are indulging in smuggling. Not we, the customers or the traders are indulging in smuggling. Thereby, when the amount is brought to India, or when the amount on purchase or sale of such good is in India, that without payment of it will cause
the increase in black money. The amount on which the tax is not paid can be termed as black money. As the customs duty is not paid on such commodities or services or goods, the money received from such can be termed as black money. Next one is causing inflation. Tax always is having a feature of inflation. Customs duty, when imposed on a product, it gives a rise in the price of the commodities. Thereby, it tends to cause the inflation in the economy. Next one is absence of better quality goods. In India, till now, we are using outdated technologies or unsophisticated equipments for producing goods. But in foreign countries, they adhere to the latest technology and utilize better quality of goods that is to be given to the public. While restricting the international trade or import, we are restricting the better quality of goods to our country. It doesn't mean that we are not producing better quality goods, but most of the goods which are produced in our country lack quality. Next one is a complex procedure. That means the procedure for making an international trade is always a complex one. We have to obtain the IUC number, that is importers exporters code number. We have to fill different forms. We have to undergo different procedures and other processes, after which only we will be able to make the international trade. It is a very much hectic process. Okay. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് മണി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അമൗണ്ട് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് ടാക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി ഈ പറയുന്ന കള്ളക്കടത്ത് വഴി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ള ബ്ലാക്ക് മണി, കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് കോസിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുന്നതാണ് റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കൊമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു എക്കണോമിക്സിൽ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതായത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില കൂടുകയും അത് ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്ക് ചെന്നെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ വെളി രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പരമാവധി കുറയുകയും അതുവഴി നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് കിട്ടാതാവുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊസീജിയർ. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വളരെയധികം കോംപ്ലക്സും വളരെയധികം പെർപ്ലക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. Next is the nature of customs duty. The power to levy customs duty is derived from the entry number 83 of the Union List of the 7th Schedule to the Constitution of India. The power to make a law in respect of customs duty rests with the central government. The tax revenue on account of customs duty is solely enjoyed by the Union government. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവവിശേഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഏക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എൻട്രി നമ്പർ 83 ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. 7th ഷെഡ്യൂൾ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ 7th ഷെഡ്യൂളിലെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി നമ്പർ 83-ലാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ പണം പിരിച്ചെടുക്കുവാനും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഈ അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Next, we are moving on to legislations which are related to customs. In India, there are mainly 6 items which are relating to the legislation of Customs Duty Act. First one is the Customs Act of 1962. It acts as the base for the customs duty in India. The second one is the Customs Tariff Act of 1975, which provides the tariff rates and other details relating to articles which import or export are done and the
percentage or export tariff relating to such goods. Next one is the rules. Section 156 of the Customs Act empowers the central government to make rules consistent with this act. Such rules may provide for matters relating to the manner of determining the price of imported goods or duty drawbacks or baggages, etc. Next one is a regulation. Section 157 of the Customs Act empowers the Central Board of Excise to make regulations consisting within the Act and the rules, generally to carry out the purposes of the Act. That means to carry out the rules or the basic Act, we make regulations from time to time. Next one is notifications under Customs Act. Notifications are printed matters that gives basic regulations or legislations to be circulated within India. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആണ്, അതായത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കസ്റ്റംസിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആക്ടാണ് 1962 കസ്റ്റംസ് ആക്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് ഓഫ് 1975 ആണ്. അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇത്രയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതാത് വർഷങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൂൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നിലനിർത്തുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള റൂൾസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊസീജിയറൽ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ വരുന്നതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, അതായത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസ് ഇറക്കുന്നതും ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഈ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ്, റിട്ടേൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ചേഞ്ചുകളുമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Thank you very much for watching.